me introduce Pastor Phillip Barnett, a great friend of mine, and you're going to enjoy Pastor Phillip Barnett tonight. Позвольте мне представить пастора Филиппа Барнетта, моего очень хорошего, прекрасного друга, и вам очень понравится. Brother Mike, it's great to be back with you this evening. Брат Майк, прекрасно быть с тобой сегодня вечером. We haven't done a program in several months. Несколько месяцев мы не делали программу вместе. And this evening, we're not alone. Сегодня вечером мы не одни. First of all, my wife, Masha, is our interpreter this evening. Во-первых, моя жена Маша сегодня переводит. And we have a very, very good friend from Ukraine. И с нами очень-очень-очень хорошая подруга с Украины. We've known each other for decades. Мы знали друг друга десятки лет. Natalia Krizhanovskaya. Наталья Крыжановская. Natalia and I have worked together for many years in Ukraine. Наталья и я работали много лет на Украине. Many of you know that I was a missionary in Ukraine for 26 years. Многие из вас знают, что я был миссионером на Украине 26 лет. Natalia and I worked together to help get Jews out of Ukraine to Israel. Наталья и я вместе работали на Украине и вывозили евреев из Украины в Россию. Наталья и я работали вместе, и... Забрали из Let me say it again, because I was laughing. Okay. Okay. Natalia and I worked together for many years. Мы вместе с Натальей на протяжении многих лет работали. To help Jews get out of Ukraine. Помогали выбраться евреям из Украины. And other countries in Eastern Europe. И других стран Восточной Европы. To Israel. В Израиль. And Natalia contacted my wife and me several weeks ago. И несколько недель назад, чуть больше, Наталья созвонилась с нами. Спасибо большое, Наталья. 2.5 years ago, our family moved from Ukraine. 2,5 года назад наша семья переехала с Украины в Америку. To Oklahoma. В Оклахому. And Natalia helped drive us to the airport that Наталья day. помогла в тот день, поехала с нами в аэропорт. And so we haven't seen her in over 2.5 years. И мы не видели ее больше 2,5 лет. And Masha and I were just about to cry earlier. It's like we're actually going to see Natalia. Мы с Машей буквально не знали, думали, будем плакать вместе, потому что так долго не видели Наталью. Not on the phone. Не в телефоне. But live. Но вживую. Natalia, thank you. Спасибо, Наталья. Thank you for all the years of your friendship. Спасибо за все годы дружбы. For remembering us. За то, что помните нас. And we're here today to learn about your ministry. И сегодня мы здесь для того, чтобы узнать побольше о вашем служении. So Natalia, tell us how you got involved with saving Jews from Ukraine. Поэтому расскажите нам, Наталья, как вы начали вот это служение, помощь евреям, чтобы доставить их в Израиль из Украины. Natalia, I'm not Jewish. Вот я не еврей, Наталья. And I don't think you are either, И я are не you? думаю, что вы тоже. By the documents, no. Okay, so we're just a couple of Поэтому мы Gentiles несколько язычников здесь, trying to help the Jewish пытаемся people. помочь еврейскому народу. And we know the Bible says, И мы знаем, что Библия говорит, those who bless Israel, те, которые Amen. благословляют Израиль, God will Amen. bless us. Бог благословит We нас. pray for Israel. Oh, Мы yes. молимся за Израиль. And I can tell you, the listeners, И могу вам сказать, слушатели и те, которые смотрят нас, Natalia has risked her life many times Наталья много рисковала своей жизнью. going into the war zone, Ездила в зону, где военные действия проходят, to the Donbass, Донбасс, to do anything she could to help Jewish people. сделать все, что она может для еврейского народа. So Natalia, how did you first get involved Наталья, как, with that ministry? когда было впервые вы начали это служение? And how did that ministry begin И in Ukraine? как это служение началось на Украине? Okay. Thanks for the questions. Thank you that you invite me to Thank be you. here. Thank you. Speak That loud. is, Thank you for I being remember with when us. we met Yes. first time in Israel. We did. We had an awesome time at your camp. Yeah. In northern Israel. In where was it? Where was it? It was up By 8, 10. It was northern Israel. I know it was right on the coast. the large city on the north coast of Israel. I was trying to remember it earlier. And for those of you who are The watching, largest city there.
Philip and I were in Israel filming. Yeah, I took Mike, asked him and a friend of ours, Bob Papasan. They met me in Israel. I had a film. Excuse me. What am I supposed to I invited Mike and a friend of his, Bob Papasan, a friend of ours. Пригласил Майка и Боба Пепписона, наших друзей. Both were television producers. Оба продюсеры телевизионные. And I had a television producer from Ukraine. И был продюсер с Украины, And из телевидения. we were filming in Israel. И мы снимали видео в Израиле. And then the Ukrainian team went back to Ukraine. И потом украинская команда поехала домой на Украину. And then the same day or the next day, Mike and Bob flew И in. в тот же день Майк и Боб прилетели. And we did a lot of filming for a couple of weeks. Очень много записали видео на протяжении нескольких недель. And Natalia was having a camp in northern У Israel. Натальи был лагерь в северном Израиле, в северной части Израиля. We And went she- to that camp. Молодежный лагерь. Молодежный. And she Youth let camp. me, where was it? It was a youth camp. Yes, yes. And she let me minister. And he preached. Yeah, I Да, и preached. Наталья позволила Майку послужить. It's great. Служение It это was было great. прекрасно. Yeah, in Haifa, yeah. Yeah. Haifa. Haifa. That was it. I knew Он знал Haifa. него. And after that, all of you pray for the young people. Yes, yes, absolutely. И потом молились. And Natalia, I think of you preparing the way. Yeah, actually, we had a few times we have groups to Israel because it was in my heart. Да. He thinks of her as preparing the way. Да, он думает о вас как вот та, которая приготовила путь. And they had many young people. И было много Many youth camps there. много молодежи в лагере How's it go? каждый год. Yeah, go ahead, Natalia. I'm sorry. So it will be better to speak English, and after that, Masha can translate, I think. Yeah, it's in Russian, sorry, and Masha can translate anyway. Yeah, you are right. We just came from the North Carolina, and there with my friend Tatiana, it was a possibility to see during the short time 9 states. Только вот вернулась с Северной Каролины с моей подругой Татьяной, и за это короткое время я смогла увидеть 9 штатов. Побывать в 9 штатах. Oklahoma, this is 10. Оклахома 10 штат. Oh, wow. In how many weeks? No, I Stuck in just, the jelly? No. In 3 weeks? No, we've been there 4 days, right? 4 days we've been there. I mean, 4 days, 10 states. Yeah. За 4 дня 10 штатов. But you know what? If Masha can open the Jeremiah 31:10 and read it in Russian. Сейчас на русском прочитаем Иеремию 31:10. You want me to read What it I in did English? in every star. You want me to read that in read English? it in English or Russian? На русском. На русском. And then he can read in English. What chapter? 31:10. 31:10. Got it. And I made a Okay, so I point on read the it. word declare. I read it in Russian. I understand. Yeah. Read it in Russian first. Absolutely. Okay. Иеремия 31:10. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля? Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое». Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattereth Israel will gather him and keep him as a shepherd doth his flock. I have a wonderful possibility to speak and declare in every state Была about that. прекрасная возможность провозглашать в каждом штате об этом. Окей, в 93-м году In 1993, первый раз я попала в first time полную евангельскую церковь. Natalia came to Full Gospel Church. И это был первый раз, когда я услышала And it was first time when Евангелие. she heard the Bible. Это был служитель из Швеции Курт Лахти. And it was Kurt Lahti from Sweden. Служение Слова жизни. Word of Life ministry. Надо сказать, что 93-й год, это был год, когда сразу после железного занавеса 1993, after the Iron Curtain fell, ты мог утром проповедовать Евангелие в центре города, preach in the morning in downtown. а вечером у тебя уже могла быть маленькая церковь. And in the evening, you could have a small church. Люди были очень горячие, People were really hot жаждущие по Богу. and very thirsty for the gospel. Hungry, glad.
многие из моих друзей до сих пор остались такими же горячими And по a Богу. lot of her friends still hot from that time. Итак, меня подруга пригласила в церковь, So her friend, she invited Natalia to church. ничего не понимая, о чем идет речь. I didn't understand anything what was going on. Причем здесь Иисус, и причем здесь евреи. Why Jesus and what about Jewish people? What does it have to do? Но в один момент And then at some point, огромное количество слез начало выливаться из I моих just started глаз. weeping. И в конце служения проповедник пригласил And на the- сцену людей At the end of the service, the preacher asked to come forward отдать свое сердце Богу, and to give hearts to the Lord. но перед этим была But молитва. right before that, there was a prayer. Если вы говорили когда-то плохие слова о евреях, If you ever said anything bad about Jewish people, или если вы когда-то говорили анекдоты or рассказывали, if you ever said jokes like Anecdote, anecdotes или ваша about семья была Jewish задействована в people, каких-то антисемитских, or if your family was involved in anything anti-Semitic, вам нужно покаяться. you have to repent. Я думаю, все мои друзья были евреи в классе. And Natalia thought, all of my friends in my classroom were Jews. Первая учительница еврейка. First teacher, she was a Jew. Первый доктор First еврейка. doctor was a Jew. Человек, который принимал роды у моей дочери, еврейка. A lady who helped at the hospital to deliver. She was a Jew. Deliver her daughter was a Jew. Я ничего плохого про них не говорила. So I didn't say anything bad about them. Ну, думаю, ладно, на всякий случай надо покаяться. So I thought, well, just in case, I'll repent. Sure. Но это было удивительно. Я в своей жизни мало плакала. And in my life, I didn't cry very much. Сейчас только, когда Дух Святой приходит, Now when the Holy Spirit comes, святая вода. it's just like holy water. И я думаю, что это было именно этот divine point, это было And божественное I вот это know, I think it прикосновение. was a divine touch. Божественное прикосновение. Divine touch. И я решила, я пойду в библейскую школу. I decided that I'll go to a Bible school. Неважно, что я журналист по специальности. And it doesn't matter that my profession is a Я journalist. хотела знать все, что написано в этой интересной I книге. wanted to know everything what's in this interesting book. Потому что я выросла в саду у одного священника в Киеве. Because I Там grew на up, окна выходили в сад. like our windows from our apartment were toward the garden where there was a priest. До 13 лет я... Until I was 13 years old. Я знала некоторых I там knew служителей. some ministers from there. Но я была маленьким ребенком, и я But I хотела was- знать, какая книга у него там лежит I was на a little столе. child and I didn't know what kind of book he has on his table. И они говорят, не трогай эту книгу, это святая And книга, they said, тебе нельзя no, к ней you can't прикасаться. touch that book. It's a holy book. Я, как сейчас помню, одна из книг была молитвенник. And I know молитвенная there книга. was one of the books was a book of prayers. Это был такой мужчина высокий, с косичкой, It was такой a в very, длинном платье. very tall man with braided hair, and he had like a long всегда kind давал of мне like конфеты. dress, like Robe, robe. Яблоки, груши. Priest robes. Yeah. Православие. Yeah. Orthodox religion, yeah. Yeah, it was Tassels. Orthodox outfit with like long. И я всегда Ukrainian хотела знать, cross. что же там такое So I написано, always- что мне нельзя трогать. I always wanted to know what's that holy in there that I can't touch it. Like what is it written holy in there that I can't touch it? После библейской школы So after I graduated from the Bible я school, решила, что я хочу посвятить всю свою жизнь от начала до конца Богу. I decided that I want to dedicate my life from beginning to the end to God. У нас было потрясающее учение об Израиле в We библейской had like школе. amazing teaching about Israel in that Bible school. Сбалансированное понимание Бога Израиля. It was very balanced understanding of God of Israel. То, чего, к сожалению, так не хватает в So, современных церквях. Unfortunately, a lot of modern churches missing that, like they don't have enough of it. И почему церковь должна благословлять And евреев? why church needs to bless Jewish people. И Библия говорит, что покрывало лежит на еврейском народе. And the Bible tells us that Jewish people have a cover over, a veil over the Но я Jewish очень people. прошу прощения, но мне кажется иногда, что на нас лежит And I ask покрывало. forgiveness, but I also think that we also have that veil on us И я sometimes. начала читать, и я думаю, все об Израиле. And I started to read and everything about Israel. Иисус из Израиля. Jesus is from Israel. Все истории описаны пророками из Израиля. All the stories that described by the prophets are from Israel. И что интересно, конец истории будет тоже в And Израиле. what's the interesting is the end of the story will be in Israel.
Yes. In the book of That's Revelation. right. That's right. Книги Откровения. Да-да. И очень часто в церквях я делаю этот вот акцент на And- том, что написано в Матфея. And very often at churches I highlight what Matthew says about 23 глава. 23rd chapter. Господь сказал, God says, не самый помазанный проповедник. not the most anointed preacher, Господь сказал, but the Lord said, вы не увидите меня, you won't see me доколе. until. Доколе. You won't see me until. Okay, Masha, that's the last verse or two in the 23rd chapter of It's Matthew. it's the last The verse. very last I have verse. a Russian Bible. Okay, but read Okay. that last verse. Okay. Читай самый последний стих. 23. 23 Verse глава. 39 стих. 39 стих. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете». Что они должны воскликнуть и кто они такие? What, Second, what do I Mike need? still What might do they read need it to pro- say? would it- Read that. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, Right. till Yeah. ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Oh, Lord. yes. Мой вопрос. Вопрос. My Мой question. вопрос. Mhm. My question. Мой Кто вопрос. должен это сказать и где? Кто должен сказать благословен гряды? Okay, second, she was in I Russian, you're in see. Russian. Sorry. I didn't finish reading I'm that sorry. word. Да, да, Oh, отлично. we're speaking the same Yeah, language? you were sick both. Sorry. You are, and I didn't understand. How about me? How many of you out there didn't understand? Okay, so It's good, translate. though. It's good. Погавай Okay. по-английски. Speak what she said. Okay, I didn't finish reading the Okay. last part because she was asking what Okay, they go need to ahead. say. Go ahead. Read that. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен грядой во имя Господне». Okay, and Brother Mike. And it says, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. И мой вопрос. And my question, Кто и где должен это сказать? who and where is supposed to say it? Когда я закончила библейскую школу, Whenever I graduated from the Bible school, я молилась несколько дней. I prayed for a couple of days, Я просто взяла пост на 3 дня. and I was fasting for 3 days. И в первый же вечер у меня полностью отказали ноги. In the very first night, my legs just wouldn't work. 3 it дня я была в failed, started- постели, не поднялась, не могла I подняться. couldn't даже. get up for 3 days. Чужая женщина ухаживала за мной. Some woman, a stranger, was taking care of me. И я подумала, может, что-то с моей верой? And I thought maybe something was wrong with my faith. Может, что-то не так, что-то я куда-то не туда попала. Maybe I just got involved into something, И я плакала и плакала, and I cried потому что было больно, because it was hurting и me. потому что это было очень It was село painful. недалеко от Умани. And there was a small village not too far from Это Умань. в Украине, Умань. It's in Ukraine. Okay, Uman is a town in Ukraine, south central Ukraine. Uman. It's a large Jewish center. Okay. На 3-й день вечером я услышала такие слова. And then the third night, I heard these words. Это было первый раз в моей жизни, It was first time in my life когда я физически услышала: when I heard it physically. я буду использовать твои ноги I will use your feet, от Your дома legs. к дому, your Use your legs legs. or your feet, Legs. in от English. дома к дому, from one house to another house чтобы помогать моему народу вернуться. to help my people to come Домой. back home. Oh. И wow. после библейской школы, And after the Bible school, потому что было это сбалансированное учение, because it was a very balanced teaching, я точно знала, кто его народ, I knew exactly who is his nation, И где who is их his дом. people, and where their home is. Это отсюда, это из этой книги, это из It's Библии. from this book. It's from the Bible. Это не мои фантазии, It's not some это не fantasy. чья-то рекомендация. It's not somebody's конкретно. recommendation. It's Right. exact. Я вернулась в Киев, So I came back to и Kiev, несколько дней после этого, and for several days after первое that, же служение в церкви, at the first service at church, ко мне пришел руководитель одной из алiyah служений. one of the directors from Aliyah Ministries Okay, came, explain what aliyah is. and Aliyah. Aliyah. Because Yeah, I it's will still say, aliyah, I will huh? say, I will Yeah, say this for is- sure. И я его уже знала, он And I был из knew Голландии, him. He was from Holland. Сипсибисма, Sipsibisma. удивительный человек, Very wonderful. очень person. высокий, вы знаете, голландцы высокие. He's very tall. You know, people from Holland are tall. Most of them. Most of them.
И он посмотрел на меня сверху, He looked at me from above, и он говорит, я увидел твое лицо в молитве, and he said, I saw your face in my prayer, и я хочу пригласить тебя работать с нами. and I want to invite you to work with us. Я его знала так, briefly. Так. I just known him briefly. Я I говорю, knew что him вы briefly. делаете? And Что вы делаете? Смотрю на него так I высоко. looked at him up and I said, what are you doing? И он говорит, часть того, что я услышала несколько said- дней до этого, Part of it, what you heard? Oh. То, что вы услышали, или то, что он из того, что я A услышала part of what в I heard мои from, уши. Он говорит, he said, мы помогаем Божьему народу we вернуться help домой. God's people to come home. Я не спросила ни зарплату, I didn't even ask him about ни условия salary, работы. conditions of work. Я сказала да. I said yes. Я ни одного раза за 27 лет And я не not one пожалела. time in 27 years I didn't regret. Not Трудно? once. Трудно. It's hard. Хотелось некоторые вещи иногда просто забыть и оставить. Some things I just wanted to forget and just leave it behind. Но по его великой милости, But because of His great по его grace величайшей милости, and His grace, я попала в служение, I got into ministry которое называется алiyah. that's called aliyah. Это не только часть моего имени. Aliyah, Natalia. it's not just part of my name, Natalia. Aliyah, Это практическое, it's a practical, пророческое служение, prophetic ministry. которое помогает вернуться. Алия это Аль- это восхождение вверх. Это Aliyah, it's подняться like вверх. going up восхождение. И это возвращение евреев to return. в землю, It's, которую Бог обещал им в it's the Священном Писании. return of Jewish people to come home. По Is it великой right? милости я в этом By служении. God's grace С in this ministry 94 года. from 1994. Да. I have a couple of thoughts. Несколько. I do too. I have a Мыслей. word. Go ahead. Maybe God caused your parents to name you Natalia. Может быть, Бог так устроил, что ваши родители назвали вас Наталья. That connection with your ministry He was going to call И you это to. связь со служением, которое Он потом вас призвал. And the word aliyah, И вообще слово «алия». when we go back to the Old Testament, Когда мы возвращаемся, когда мы открываем Ветхий Завет, it talks about going up to Jerusalem. там говорится о том, что пойти вверх в Иерусалим. And was it David who first used that term, going up Первый to раз, Jerusalem? кто использовал In the Old фразу Testament. в Ветхом Завете «идти вверх в Иерусалим»? Это был Давид или кто? Я знаю точно, что это слово еще используется, когда Иисус сказал, Also, идемте совершим. I know that После also Пасхи, it's когда они поднялись, used by Jesus whenever they went up. там So, используется это слово. Jesus. They used Okay. that word so there. it is from the Bible is what I Так was trying to поэтому do. это и Right. слово, да, из Библии, So вот going что up to Jerusalem. пойти вверх в Иерусалим. And when a Jewish person makes aliyah, И когда еврейский человек, он, как сказать, Еврей, заключает, да, да. когда еврей заключает или Возвращаются домой, они они совершают алию. совершают алию. it's like in America. Как в Америке, We say back east, мы говорим назад на восток, and that direction is east. то направление восток, Out west, или на запад, down south, вниз на юг, or up north. или That's right. вверх на север. That And is so right. in Israel, И в Израиле, to go to Jerusalem, чтобы попасть в Иерусалим, you're going up. Да. ты идешь, добираешься вверх в Иерусалим. I had a word that came to me И у меня есть слово, которое ко мне пришло. before we started the live stream. До того, как мы начали лайвстрим. And again, thanks for sharing. Спасибо еще раз за то, что делитесь. Parakletos. Слово «параклитос». When I heard how you are helping, Когда я услышал, как вы помогаете, This is a Greek word. This is the good. Greek это word, греческое Параклитос. слово Parakletos, «параклитос». one who comes alongside. Тот, который подходит, Рядом. который идет рядом. Дух Святой. That's Тот, it. который To help. идет рядом. Somebody who comes along to help. Тот, который приходит помочь рядом. Right. Good, good. Yeah. Да. Tell us more, Natalia. This is getting good. Это становится еще интереснее. Расскажите нам еще, The Наталья. preachers in America used to say, this is getting gooder and gooder. Проповедники в Америке говорят, это слово, это становится
Хорошее и хорошее. It's Но мы not так не right говорим. grammar in Это English. неправильная грамматика на английском, но так Right. говорят. But this is good stuff, Но Natalia. это очень хорошая Это очень информация. опасно, пастор Филипп спрашивает меня так, Очень, it's very dangerous to us. потому что здесь 300 килограмм историй. Because it has 300 kilograms of history. Yeah. Oh, wow. Tell us some stories. Yeah. Расскажите How еще. God leads На you. сегодняшний день в Украине несколько служений, которые занимаются алией, помощью There евреям. are several ministries today in Ukraine that do aliyah ministry. У всех у них плюс-минус All of them, направление, связанное основанное на пророчествах. all of them, their foundation is prophetic. И я не могу не сказать о той команде, которая сейчас есть, And I в которой can't я not mention about вовлечена. the team that is involved. Это команда организации «Христиане за Израиль». Christians for Israel. Да, это вот команда, которая работает сейчас в Украине. And this team is working in Ukraine. In general, we have this name Christian for Israel. It's already В a общем, message. это христиане за Израиль, это уже что-то говорит. С чего начнем? What should we start? Историй очень много. There are very many stories. И многие думают, что раз мы помогаем And many практически, Many think just because we help practically, у нас есть транспорт, we have мы transportation, помогаем ехать в аэропорт в we help Борисполь to go to the и в другие Borispol airport другие аэропорты в and Украине. other airports in Ukraine. Borispol is the Kiev airport. Yes. В The main основном, Kiev да, в airport. основном, да. И, конечно, поддерживаем всех, кто хочет ехать в Израиль, поддерживаем немного, чтобы помочь сделать документы. And also we help to those who want to go to Israel to help them with documents. Это удивительная команда посвященных людей. It's a very wonderful team of dedicated people. И человек, который начал эту работу, это And the person who started this work, Кун Карлир из Бельгии. Kun Karlir from Со своей Belgium, семьей. with his family. Я его знаю с того самого времени, с 94-го года, I know him from 1994, когда он молодым when he was волонтером still приехал young, помогать. volunteer to help. Мы всегда говорили, ночью позвонят евреи, скажут, надо транспорт, он пойдет Like пешком, at найдет night, машину, все сделает. Jewish people at night would call, like, we need a car, and he would go and find a car. И это очень вдохновляет, когда And возле it's тебя really люди, inspiring when people by you которые посвятили свою жизнь. that этому. just dedicated their life, Because this is what you do. потому что это Yeah. то, что вы делаете. И очень часто христиане говорят нам, And very often Christians tell us, они же не верят в Иисуса Христа. but they don't believe in Jesus Как вы можете Christ. помогать? How can you help them? Мы верующие в Иисуса Христа. We are believers in Jesus Christ. Мы верим в Бога Авраама, Исаака и Якова. We believe in God of Abraham, Isaac, and Jacob. Да? Мы Yes. верим. We Yes, you believe. do. В какого Бога верят евреи? In which God do Jewish people believe? Мы не будем дискутировать. We're not gonna discuss that. Господь сказал в Исаия 44, God said in 2. Isaiah, Thus saith the Lord God, так говорит Господь Бог, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, вот я подниму руку мою к народам and set up my standard to the people. и выставлю знамя мое племенам, And they shall bring thy sons in their arms, и принесут сыновей твоих на руках, and thy daughters shall be carried upon their и shoulders. дочерей твоих на плечах. Right. Go on. No? In Hebrew, Yes? the word for the Gentiles, Yes. На еврейском слово язычник. it's goyim. Which one? So Lord would like to Goyim. show his benefit for goyim, for non-Jewish people, for Gentiles. Okay, translate that. Для Word in язычников. Hebrew. Да, Да. на иврите. На иврите слово язычник Это гоим. гоим. Не еврей 100%. Не еврей 100%. Yeah. То есть Да. 100% не еврей. They're Gentile. 100%. They're non-Jews helping Jews. Прости, пожалуйста. That's a powerful scripture. Это сильное местописание. За 2 дня до того, как я уехала In 2 days before I left в Америку, to come to America,
У нас была семья из одного из городов. We had a family from one of the towns. Она остановилась в том доме, где сейчас проходит служение. Об And этом she позже. stopped at this house where we have ministry. We'll talk about it later. Она была полностью лежала на носилках. She was completely, she was like laying on the stretcher. How do you call it? Stretcher? A gurney or The stretcher. gurney stretcher. She was just laying down. Они были в таком немножко паническом состоянии, и это понятно, потому They что were kind of in panic because you она understand with this заболела буквально condition. перед тем, как уехать в She Израиль. got sick right before she needed to leave to Israel. Для них это было неожиданно, что она уехала, именно уезжала в таком And состоянии. it was unexpected for them to be living in such condition. И нам нужно было найти эти носилки. And we had to find this gurney. Наши братья занесли ее в And so машину. our brothers, Or they carried stretcher. stretcher, and Yeah. our brothers carried her like that into the Привезли в наш дом vehicle, brought her to our house, и подняли на второй этаж. and put her to the second floor. И 4,5 дня они были у нас. 4.5 days they were there, Я готовила им пищу and I cooked for them. сама, By myself. приносила им на второй этаж. They by myself carried it upstairs, И я говорю, не трудно ли будет вам почитать and I would tell them, would it be hard for you? Tehillim, Tehillim, Psalms in Hebrew. Psalm, Tehillim, псалмы. Psalms. Tehillim — это псалмы на иврите. Tehillim, it's Psalms in Hebrew. Давайте мы почитаем с вами 90-й псалом. Let's read together Psalm 90. 91 In English, it would be 91. 91st chapter. 91st Because chapter in it's not English. the Yes. It's Russian not. and Yes. English. Yeah. Bible. Russian 90, in Right, English right. 91. Yes. She said yes. Okay, and we start Она to read it сказала together. да, и мы начали читать вместе. Next day, I said, it's possible if we could read it 22. На следующий день мы сказали ей, возможно ли почитать 23-й псалом, 22-й на русском, 23-й She said на yes. английском. Yeah, it's in English, the 23rd chapter of Psalms, and in Russian, 22nd. Я ей Right. сказала The да. shepherd psalm. Мы ее утешали, We were comforting her. мы ее ободряли. We were encouraging her. Все, что мы могли делать от нашего сердца. And everything what we could possibly do from our heart. И я ее видела первый раз в своей жизни. It was first time I've seen her like in my life. И ее муж тоже Her такой husband крепкий was орешек. very hard kind of. Nuts. Hard-hearted, yeah. Kind of Hard-hearted. tough guy. В последний день, когда они уезжали, в Last day воскресенье, when they were leaving on Sunday, братья взяли ее brothers carried the и тоже собирались ее stretcher. спустить stretcher, вниз and they were going в to машину, put в her, аэропорт, carry her to the vehicle на to своих take руках, to the как airport. написано. In their, На своих на руках, нас- как написано. it's just like the Bible describes, in their arms. Aha. В другом месте Hearing- Писания написано слепые, хромые, You know, other scriptures say like blind, lame, or огромное количество людей different kind of people. вернется A домой. large amount of Large people. amount of people will come Да. back to Мгм. Israel. Yes. И мы это видим каждый раз, это пророчество And every сбывается time we перед нашими see how глазами. this prophecy comes to, Fruition comes fast. Fruition. Yeah. Поэтому in это front of our практическое eyes. служение. so it's practical service, ministry. Right. И это удивительно, когда ты это And видишь, it's just amazing when you see it, это восхищает. and it just makes you, Когда Украина Amazed. столкнулась с военными действиями whenever на Ukraine Востоке, faced the war situation at the east, благословен Господь, Он дал нам многих людей, blessed God that He gave us many people которые начали помогать. that started to help us. Но огромная помощь. But a huge help. Я могу сказать, это была действительно огромная, It существенная was помощь. huge, real help. Она пришла от тебя, пастор Филипп. It came from you, Pastor Philip. Это была не только молитвенная. It wasn't just prayer. Ты ободрял людей в Америке, were чтобы они encouraging собирали people конкретно на конкретные In семьи. America, together, exact what they needed, amounts. Мы в Украине молились за эти семьи. And Дона, we prayed for Donna, this family, разные семьи Donna там and были. different там. families. Donors. Да. Donna. You said- Oh, Donna. да. Okay, Donna and yeah, different families. Это то, что я families. сейчас You remember that вспомню. name? Ты помнишь Да, это да, имя, я да. помню это имя, потому что я делала отчет тебе. Because I did reports for you, so всем I remember этим. name Donna. И я ехала с Украины, я подумала, будет хорошо, если я So when I возьму вот came эту from Ukraine, карту. and I thought, if I bring this map with me, Это карта моей страны. it's the map of my country. И эта страна сейчас тоже не в легком And this положении. country is not
very it's in a very hard condition Но right я могу now. вам сказать, Украина это очень благословенная But страна. Ukraine is a blessed country. И Украина, к сожалению, была полита вся кровью And евреев. unfortunately, it was all covered with Jewish blood. Мы проводим уроки Холокоста в школе. We do lessons at school about Holocaust. Мы рассказываем историю We Украины. tell the history of Мы Ukraine. говорим о всех погромах, We которые talk about были. of all the pogroms, of all the destruction and Мы говорим murders. Мы говорим о периоде Холокоста. We talk about Holocaust period. И христиане за Израиль. Мы And работаем Christians for Israel, we work с теми, кто выжил во время Холокоста. with those who survived Holocaust. Я с удовольствием подарю тебе эту карту. And I'll give you this map with my pleasure. Потому что, когда я получила информацию об этом So, пророчестве, because которое Бог whenever дал I тебе... received this information about the prophecy that I work Извини, сори. Вот это было сказано Азов Мен. about Azovmena Azovmena Азовское море. prophecy about Azovsky Sea. И Мена это Mena is a небольшое место little возле place Чернигова, by почти Chernihiv. недалеко от границы. Not too far from the border. Я не все понимаю до сих пор из этого пророчества. I still don't understand everything about Azovmena prophecy. Но основной посыл этого пророчества, But the main он, flow of the он prophecy, побудил меня, it он дал мне encouraged такой me, толчок. helped me, pushed me. Мы говорили с нашим руководителем, We talked with our director что мы можем прямо сейчас, когда начались, до того, как начались военные действия, before the war, military action можем ли мы started. собрать продуктовые наборы If we can start gathering like Потому что product, ситуация food такая была together. для еврейских Because the общин situation на for- востоке Украины. For Jewish community at the east was И not. надо сказать, что я good. с Татьяной, которая жила в Краматорске, And Донецкой области, Tatiana, who lived in Donetsk Oblast from Kramatorsk, мы позвонили сначала епископу We called- в Славянск. to Slavyansk, to a bishop. Это была очень горячая точка It was впоследствии. the very, and then later on it became a hot spot, Slavyansk, in the fighting. in yeah. the fighting. Он даже посоветовал не ехать на моей машине. And the bishop С told киевскими us номерами. not to go there to in Natalia's vehicle with Kiev license tag numbers. Он сказал, я дам тебе машину, He said, "I'll give you a ты vehicle. купишь все продукты, которые надо. You will buy all the food you need." И мы приехали в Славянск. And we came to Slavyansk, Это был сумасшедший ветер. and it was like the wind was crazy. Почти как хамсид в Израиле. То есть как It песок, was грязь. like Очень крепкий ветер. sandstorm kind of like very strong wind. И мы старались купить на разных складах, в разных And at the магазинах different stores and warehouses were trying to buy food, то, что осталось. whatever was left. Потому что мы не могли купить 50 пакетов чая в одном месте. But because we couldn't buy like 50 boxes of tea in one store, 50 муки в этом or месте. 50 packages of Мы flour просто in one store, собирали. we were just kind of like Это уже была gathering it паника. from. It was like panic mode. И 2 дня после того, как я оттуда уехала, And 2 days after I left from there, вошли бронетранспортеры. that's where the how do you call it, The BTR? battle, No, the vehicles, not the tanks, the other ones, armored personnel carriers those Militaries. came in. military A lot of vehicles militaries. Right. came in. And the main purpose, not only food parcels. Food parcels usually it's like a key for all of us. The main purpose it was I proclaim for them Jeremiah 16. И главная цель для меня была провозглашать Иеремия 16. Можешь открывать Иеремия 16? But the Lord liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. Но жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. And 16. Next verse. Behold, I will send for many fishers. I will set you. It's- Will many fishers, saith the Lord, and they shall fish them. And after will I send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and from every hill and out of the holes of the rock. Praise God. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал».
May I ask you a question? Могу ли я спросить вас вопрос? How the hunters look like? Как выглядят охотники? Probably a lot like Fisher. Наверное, очень как Похожи? похожи на рыболовов. Но рыболовы, они вот как бы сначала рыболовы, а потом те охотники, которые Firstly, погонят. fishermen, and then hunters that will. То есть, я думаю, это как противоположные. So she thinks maybe it's just the opposite more. Yep. Обстоятельства в The Украине, circumstances in Ukraine, Ага. они выглядят как it Okay, looks so- like hunters. hunters, Okay. как охотники you- выглядят. First, the fisherwoman, women, Вначале fisherwoman. рыболовы, and then people to и press потом and force them люди, out. которые будут подталкивать их, The war. охотники. Yes, Forcing the them to hunters. leave. Война. Very good, Natalia. Yes. Очень хорошо. В Очень Украине хорошо. у нас есть служение Эбенезер, у этого служения был корабль. In Ukraine we had a ministry Ebenezer It's true. that had a ship, Ага. Много лет этот корабль служил and for евреям, и мы many могли years that ехать. ship Одесса-Хайфа. was serving to go to Haifa, Да, Одесса-Хайфа. from Odessa to Haifa. И я со своим мужем, мы были And my вовлечены в это husband служение. and I, Odessa is the southern port in Ukraine. Да. So from Odessa, it's right here on the map, and then to Haifa is the main port of northern Israel. Через 4 моря. Back and forth. Right. through four Четыре моря. seas, Два seas. four пролива. seas, Oh, wow. two So the Black Gulfs. Sea. Oh, На so tell us Black Sea, Mediterranean, and what else? Дарданелла и Босфор. Тут два пролива мы проходили. two gulfs Uh-huh. and Bosphor Босфор и Дарданелла. Пролив Дарданелла. and Dardanella. Yeah. Dardanelle. Да. Yeah. Dardanelle. Интересная история была. Tell us. It was a very interesting story there. Мы делали специально для детей. Маленький Especially театр. for children, we did a little theater. Волонтеры на корабле работали с людьми. Volunteers on the ship they were working with people. И каждый with день у нас children. была детская программа. We had children's program every day. И один из волонтеров из Швейцарии, он был фараоном. One volunteer from Switzerland was a pharaoh. I Кто-то mean, был, playing pharaoh. Uh-huh. кто-то был Аароном. Somebody played like he was an Aaron. Aaron. Все остальные были еврейским народом. The rest of them Jewish people. И потрясающая история. An amazing story. Мы решили рассказать детям об исходе. We decided to tell people about the Exodus. The Exodus. Yes. И в этой истории And in the story, к фараону приходит Моисей. Moses come to Pharaoh. Был Моисей, конечно же, был Моисей еще. And also we had Moses. И он приходит с Аароном туда. Moses come with Aaron there. Ну и, как обычно, наша And любимая фраза. as usually our favorite phrase. Let my people go. Yes. Let my Отпусти people мой go. народ. Ну и фараон, этот And the Pharaoh, парень со Швейцарии, This говорит, guy from Switzerland. нет. No. Он выучил это слово He по-русски. learned it in Russian how to say it. И все знают эту историю. And everybody knows the story. И вдруг какой-то мальчишка, And suddenly some boy, 4-5 лет, 4 or 5-year-old, срывается со своего места, he leaves his spot, бежит к фараону runs to the Pharaoh, и начинает ему говорить. and starts to tell him, Ты хорошо слышал, что он тебе Did you сказал? hear really well what he told you? Это не конец истории. And this is not the end of the story. Второй раз Second time, Моисей с Аароном подходят Moses come with Aaron to the Pharaoh, и говорит, and he let says, my let people my go. people go. И фараон что отвечает? And Pharaoh what? He says, No. no, нет. Маленькая пауза. Little pause, Этот ребенок and this child летит через весь зал опять is flying through the whole room и начинает кричать на and фараона. starts to yell at the Pharaoh. И эти детали, я уже не помню And I детали, don't remember all the details, но я помню, что он к нему подошел but I очень remember близко he came to him really и close очень угрожающе с ним and разговаривал. threatening him, like talk to him. Ну и когда третий раз история And- повторилась, And whenever the third time we had the story, весь зал не смотрел на фараона, nobody was looking at the все Pharaoh забыли про anymore. Моисея, Everybody forgot about Moses. все смотрели They were all looking до этого маленького for мальчика. the little boy. Вы смеетесь? We're laughing, А ребенок подбежал к фараону, but the child came to заскочил к нему на Pharaoh. колени. He jumped on his lap. Тебе последний раз сказали. And they told you for the last time.
It's Вы знаете, great. как звали этого мальчика? You know what was his name? Миша. Misha Michael. Когда он приедет в Израиль, он 100% сможет стать Моисеем. Whenever he comes, Moisha. so in Hebrew, Moses is Moisha. His name is Misha, so when he comes to America, he can become Таких историй было много. Moses. That's good. Oh, beautiful story. Прекрасная Очень история. прекрасная история. Последняя история, которую я хочу сказать, это The история... last story that I want to share. Я думаю, что ты помнишь, эта семья была, You которой probably мы remember помогали. this family that we helped. Мама, папа и ребенок. Mother, father, and a child. Ребенку было 3 This child года. was about 2 года. 2 years old. Они убежали из Луганской They области. practically ran away from Lugansk Oblast. That's the war zone. This is the war That's the zone. Donbass. Lugansk Donbass. area, Donbass. Как раз начались военные действия. It's like started, the war started right there. И мама и папа остались в Луганской области. So mother and father stayed at Luganska Oblast, Donbass, the war zone. Христиане за Израиль Christians for Israel. имеют очень прочные, слава Богу, отношения с And еврейскими praise the организациями. Lord that they, Christians for Israel, they have very close relationship with the С the Jewish organizations. with Jewish organization. Мы строили эти мосты долго. And we built those bridges for a long time. Мы, знаете, вот как Писание говорит, Like the хорошее scripture- имя надо заслужить. Like the scripture says, good name needs to be earned. Мы дорожим этим хорошим именем. And we cherish this good name. Мы просили адреса We asked for the addresses переселенцев, Of refugees, refugees, особенно с маленькими детьми. especially with small little children. Это были новорожденные, Either это newborns были плюс-минус or like старше, младше. toddlers or... Because that was what I was going to ask. Are Да. И он хотел раньше Families. спросить. Семьи. okay? Да. Do they get Семьи. separated? Семьи разделяются или они It was вместе? It depends from that time. Это зависело I от spoke in the ситуации. beginning about this young Вначале я family. говорила, Говорю сейчас об этой семье, вот об этой now I'm семье. talking about this family. Мама, папа и ребенок. Mother, father, and a child. Они приехали, мы начали им помогать. They came and we started to help them. Разные у них были просьбы. They had different needs. Они приехали почти что без багажа, без They came ничего. almost with nothing. Все, что они могли схватить. Whatever they could grab. И мы предложили, что мы можем им помочь So we told приехать them в we can Израиль. help them to move to Israel. Но как? How? Документов нет. But no documents. Но они точно знают, что они евреи. But they know for sure they're Они Jewish. точно знают They историю know своей for семьи. sure family history. Да, где-то документы были. Они Somewhere точно there were знают, что где-то documents. They были. knew there were some kind of documents about it. Но много семей в Украине эти документы стараются иногда и спрятать But под a lot of лужу. families in Ukraine, they hide those documents. Почему? Потому что это Because кровавая история. it's a story of blood. И очень часто мы говорим, что этот страх у Bloody евреев, он story. иногда же в крови. And so we often say that Jews, they have this fear in their blood. Мы помогли этой семье, We helped this family. и через некоторое время And after a while, приехала мама the mother came. отца семейства и говорит: Наташа, мы не можем найти документы, нам надо как-то восстанавливать, или что мы будем делать? Мама кого? Мама мужа этого. So it was mother of the Member of husband. the young family. Husband's mother came from Lugansk, and Я she говорю, said, ее звали Маша. and her name was Masha. Я говорю: Маша, And I said, Masha, я могу тебе сказать одну единственную вещь. I can tell you one thing. Я доверяю Богу. I trust God, Бог хочет, чтобы Божий народ собрался. and God wants God's people together. Мы будем молиться, We will pray, а вы ищите. and you look for Через it. короткое время произошла Shortly, трагедия. tragedy happened. Бомба разорвалась недалеко от их гаража. A bomb fell On the garage. on the garage, not too far from garage. Есть фотография. There is a picture, И я послала эту фотографию. Это весь Ага. гараж And I был sent the изрешеченный. Oh, I that have- garage yes, was that- all like shredded I have the with, pictures. В гараже стояла and in garage девятка, Жигули. They had this Soviet car Жигули. Тоже все изрешечено было Everything вот was этим just вот. I like have the pictures. shot and И, shredded. конечно же, крыша была And of course, the испорчена, roof камни, was messed up, все and the это, rocks, вот, and кирпичи, everything, bricks, мусор. trash, and И она с мужем начали разбирать гараж, so they started to work in the garage and clean it. Все в ужасном Everything was in a состоянии. terrible condition.
И вот, And и вот, and и вот. И вот. And Маленький желтый чемоданчик little Oh, the bitty story. yellow case. Suitcase. нашли, Suitcase, лежал little под bitty стенкой, suitcase that was laying under the A wall. little под bitty всеми yellow, всякими yellow мусором. suitcase. A little Yellow bitty yellow suitcases. suitcase. Лежал под всяким мусором. It was underneath of all the Rubble. rubble. Они открыли этот чемоданчик. They opened it, Там были все документы. and it had all the documents. Yeah. Это часть истории. This is part of the story. Эти документы надо было каким-то образом Somehow, передать сыну, these documents needed to travel to her son который собирался ехать первым. that was gonna leave to Israel first. Потому что муж Маши был военный, ему Because- нельзя было уехать сразу. Because Masha's husband, so it's the Soviet father, officer was in the past. ее Да. муж был папа Да, мужа. да. Нет, это был ее муж, Машин муж. Машин да. муж. То есть Masha's старшее husband поколение, It is старшая the семья и older младшая семья. family in like the Они не parents могли of the уехать. younger family. He was a So the soldier, father was a soldier and he could not an leave. officer. The officer, he couldn't leave right away. Да. Я вам скажу, что было огромное чудо. And it was a huge miracle. Волонтеры наши, они Our volunteers, попросили одного They- из будущих алимов, одного из будущих, кто they уезжал в asked Израиль. one of those future ones that were gonna go to Israel. Он тоже должен был приехать к He нам в also Киев. was supposed to come to Kiev to Его us. попросили взять с собой документы. They asked him to take their documents Но with я him. очень переживала. Ему 43 года. And I was worried about it because he was Это 43. было очень тяжело переходить через эти блокпосты. And it was very hard to go to those block posts. Block posts. И мы никогда не знали, как это все And we закончится. never knew how it will end up. Another block posts are military posts where you have to check military checkpoints. Checkpoints. Yeah. So a lot of checkpoints. И весь автобус пересекал этот So the whole блокпост. bus would go through this checkpoint, И зашли туда военные со and стороны the soldiers came from one side, и from начали проверять. the other side, and they started to check everything. И Yeah, они like указали на from этого... From the Russian From the side, Russian both- side Да. and then the Ukrainian side. Yeah, so They would, both- both sides would check. Sending and receiving. Yes. Да. Весь вечер мы молились за поездку этого and человека so they в prayed Киев. all night for that trip. Потому что не только ему надо было помочь, надо было Because we привезти эти needed to help документы. not only for him, but he needed to bring the documents. Right. И из всего автобуса From the whole bus, военные подошли к нему, потому что ему было 43 года, он был молодой. the soldiers came to him because he was И younger. говорит, He was выходи из 43. автобуса. Come out of the bus. И его завели в комнату. They took him to the room. Комната была вся, стены были в крови. All the room was covered with blood. Он говорит, у меня в кармане было 70 гривен, совсем мало. Это He said he had in his $2,5 pocket доллара. 70 Да, Ukrainian hryvnias, which is очень маленькая сумма. $2 or $3. $2 or Yeah. $3. И ему сказали, начинай вытаскивать все And из they кармана. told him to empty his pockets and everything. И там был молодой мальчишка, And there was a который little- стоял возле него. Little boy standing by Доставай, him. доставай все. Очень пренебрежительно к нему относился. Это Мальчишка, который Little лет boy? 18-19 Oh, лет. okay. It was a young man. He was about 18, and he was like very not nice to him. He said, "Come on, like get everything out." He was rude. И of course. каким-то чудом этот парень, он достал somehow 70 гривен, положил сначала 70 He put гривен. his money first, 70, И, наверное, это гривен. был хороший шаг. and it was a good move Потому что мальчишка этот схватил эти деньги и because говорит, this young man быстро grabbed отсюда. this money and said, like, go away quickly. Пачка документов лежала здесь. The whole stack of documents was right here. Еврейских документов. Jewish В documents. 6 утра нам привезли этого парня. 6 6 in the утра. morning, they got that Он guy. принес эти документы. He brought all these documents. Я плакала просто. And I was just crying. Потому что мы вечером молились о Because that безопасности от night we начала were до конца. praying for his safety. Вот таких историй было много. And И there was a lot of stories. Were a lot of stories like огромное that. количество людей, которые были вовлечены в это. And huge amount of people that were В основном they это were были involved in верующие, this, and mostly которые believers знают это место that Писания. knows that scripture. Рыболовы помогут. Fishermen will help. Но если придут уже охотники, But if the где hunters будет will церковь? come, Где будет церковь? where the church will be. Сможет ли Yes. церковь сказать, мы любим Израиль, мы благословляем? Will church be able to say, yes, we love Israel? Легко сказать, когда It's все easy хорошо. to say when It is. everything is good. Right. 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 What about, Brother Mike, what about the American church? Брат Майк, что по поводу американской церкви? Is the American church supporting Israel? Supporting Jews? Поддерживает ли американская церковь еврейский народ? How are we Christians in America? Как мы, христиане в Америке?
No. America is selfish. Америка очень... забыла слово. Америка очень эгоистична. We're not concerned about anybody Мы but ourselves. Мы не думаем ни о ком, только о себе. For the most part, По большинству, I think Gentiles я думаю, что язычники, are just thrilled to be grafted into the vine. они... Как Павел сказал, да, как... забрали в вине. Они... Виноградине. you mean like they're really glad to become? Yes. Part, Yes. Язычники, они просто радостно хотят... как это сказать? Забыла русский. Не прилепиться, вветвиться, как вот Библия... Обещание, promise. Все обещания. Что для еврейских людей много язычники рад, что это для нас тоже. Потому что Бог сказал, будет дать Израиль тоже то есть для нас. язычники, они радостно себе, как говорится, приписали. Ну да, можно сказать. Обетования. Одевают на себя все обетования, которые принадлежат еврейскому народу. Да. So the American church Поэтому американская церковь is really unaware, not informed не информирована хорошо with what's going о on. том, что происходит. The American church is mission-minded. Американская церковь, она очень хорошо настроена на миссиях, For the gospel to be delivered, чтобы доставить Евангелие, for the gospel to be preached, чтобы Евангелие проповедовалось, for souls to be won to Jesus. Чтобы души приводились к Богу, к Иисусу. But this is an area, Но вот эта часть, I think we are ignorant of. Мы как ее игнорируем. Would you say that is right? Many. Очень многие. Heartbreaking things that you face. Те тяжелые вещи, с которыми вы сталкиваетесь, That we're not aware of. И о которых мы не знаем. And I'm thankful И я благодарен, for you coming our way, что вы приехали к нам, to inform us чтобы нам рассказать, of how to pray for Israel. Как молиться за Израиль. Because this is happening now. Потому что это происходит сейчас. And has been happening for И происходило years. Многие годы. 7 years. The war started in 2014. Война началась в этом году 7 лет назад. So as you're watching, И вот, когда вы смотрите, we've got to make sure мы должны убедиться, that our hearts are right toward God. Что наши сердца, они в правильных отношениях с Богом. Israel is where I believe, Израиль, я верю, according to the scriptures, согласно Писанию, we all are going to be at the end of the story. В конце истории мы окажемся именно там. So what a wonderful time И вот прекрасное время. to be a blessing to И это прекрасное время быть благословением. Natalia and those who help the Jews Наталье и тем, которые помогают евреям get back to their homeland. вернуться к себе на родину. And this program tonight И сегодняшняя программа was not designed to solicit help. Сегодняшняя программа была сделана не для того, чтобы просить о помощи, о деньгах. However, Но I believe that God is speaking to hearts right я now верю, что Господь говорит к сердцам сейчас, to say, how can we help? чтобы они сказали, как же мы можем помочь. The orchestration of God's work, И так как Бог оркестрирует свою работу, putting two friends together собрав двух друзей вместе for years and years and years, на протяжении многих-многих лет, and then to bring a wonderful wife into the picture. и потом прекрасную жену в эту картинку добавить. And many years I wasn't in close contact with Phillip. И много лет я
не был рядом с Филиппом, то есть мы не контактировались очень часто. But God brought us back together Но Бог нас собрал вместе обратно, for the Sodom and Gomorrah filming, когда мы в Израиле делали проект «Содом и Гоморра», so that I could then meet Natalia, чтобы именно тогда, в то время, я мог встретиться и познакомиться с Наташей. bringing us back together right now И сейчас Бог нас вместе опять привел with you, с вами. whether you're here in the United States И если вы здесь находитесь в Соединенных Штатах, or whether you're from или Ukraine, вы из Украины, you're friends of Natalia И or вы Philip or Masha, друзья Филиппа, Маши или Натальи, we're all in this together. мы вместе во всем этом. And I know there are many И stories я знаю, что там есть много историй, that time won't allow us to share. и время не позволит нам всеми ими поделиться. Gentiles helping Jews Язычники помогают евреям, according to Scripture. согласно Писанию. Natalia, thank you for being with us. Наталья, спасибо большое за то, что вы с нами. What a blessing to have you in our home. Это огромное благословение быть, что вы в нашем доме сейчас. I still remember being in Haifa. Я помню, когда я был в Хайфе с вами. And the food. И еда. I came home telling my wife, Я приехал домой и рассказывал своей жене. we've got to learn to cook like that. Мы должны научиться, как приготовить такую еду. And it's really salads И на самом деле это салаты, for the most part, по большинству. but oh, how I grew to love that food. Но как я научился любить ту еду. And the feasting И эти... at your camp. Like the Lager. The a Mahajan lot lager. of food Push tasting. piece of that. И эти просто пиры в лагере, пир настоящий. Was awesome. Это прекрасно было. Yes, yes. So, Couple You thoughts, wanna- Brother Mike. yes, please. Talking about what kind of feasting? Mhm. Talking about feasting. The eating. Just Eating part, yeah, right? yeah. Because Yeah. there's For sure, yeah. several different. Yeah, well, we had, you know, we had, I forget what we were celebrating at the time. But there was dancing, there was shofar blowing. Там I, были I танцы, remember. шафары. I mean, it Was was it- just, What month were we there? October, November? I want to say it was was in the maybe fall, Feast wasn't of it? Tabernacles. But that was, Maybe Feast of Это, наверное, был Yeah. праздники, да, Tabernacle, отмечали yeah. праздник Yeah. Куш. I think it was. I think it was. And we got in on a little bit of that, and it was an experience of a lifetime for me. Для меня это был опыт всей жизни. We have a great debt to the Jewish people. У нас огромный долг еврейскому народу. All 66 books Все 66 книг in this book в этой книге were written by Jewish people. были написаны еврейским народом. All of it was in Old Testament in Hebrew, Ветхий Завет на еврейском, separate a little bit of the book of Daniel in на Aramaic. иврите, кроме книги Даниила. We have a great Daniel and debt. Daniel. Daniel, yeah, the book of Да, то Daniel. есть Aramaic. And we need Кроме to pray книги for Даниила. Israel. Мы должны молиться за I Израиль. do have one question. У меня есть один вопрос. Sister Natalia, you presented me with Сестра this Наталья, вы beautiful мне map of Ukraine. подарили прекрасную карту Украины. And you were talking И about говорили the prophecy о that I gave in пророчестве, 2008. которое я дал в 2008 году. The Azovman. Azovmena, Азовмина. and we didn't explain what that was. И мы не объяснили, что это было. But in 2008, I gave a Но в prophecy 2008 году я сказала пророчество, that God had spoken to me которое Господь мне проговорил for 5 hours one night на in January, протяжении 5 часов в январе, that from the Azovsky Sea что от Азовского моря to Mena, до Мины. which I learned a long time later. И I learned a little while уже later. позже я узнал, Was где a Мина, small town on the что это Belarusian маленький border. город на границе с Беларусью. And that what would happen there? И что произойдет там? That was in 2008. Это было в 2008 году. And then 2014, the war began. И потом в 2014 году, когда началась война, And part of Azovmena has been fulfilled, И the часть- first part. первая часть пророчества исполнилась. And I felt the last
especially the last 2 weeks, И я чувствовала, особенно последние несколько недель, we're getting closer and closer что мы приближаемся все ближе и ближе to the final fulfillment of a Zobana that hasn't been к fulfilled yet. к финальной части исполнения вот We're, части we're Азовина. running out of time. Мы уже уже истекает время. Before the rapture, we're running out of time. Перед тем, как восхищение For случится, winning the lost. перед тем, как чтобы приводить заблудших, And we're running out of time to save Jews. и время уже заканчивается, и нужно еще спасать евреев. There was a Holocaust that over 6 million Jews Был were Холокост, killed. когда больше 6 миллионов евреев было убито. And while it is yet day, as Jesus spoke, И как That's right. Иисус сказал, пока еще день, we must work. мы должны работать. We have to finance the ministry. Мы должны финансировать We служение. have to pray. Мы должны молиться. We have to love everybody, Мы должны Amen. всех любить. Gentile or Jew. Язычник или еврей. Doesn't matter the color of the skin. Неважно, No. какой цвет кожи. We have to love Мы everybody должны любить всех and bless Israel. и благословлять Израиль. Natalia, what would your final words be that you would like to share with us? Наталья, in какие вот closing самые this evening? в заключение слова вы бы хотели сказать? На самом деле, я хочу добавить, что христиане за Израиль, I would also like to add that Christians for президент Israel, организации, the это president of this один из organization, сильнейших учителей, he is one of the strongest, powerful teachers, Вильям Глэсхауэр. William Glashauer. И есть несколько книг, которые вы можете найти And there are тоже, few если мы books. поместим линки. If we put links on the screen later, Yes. Почему Израиль? why Israel, Почему последнее время? why the end Почему time, Иерусалим? why Jerusalem, Израиль, заветы и царства. Israel, covenants, kingdoms. И вы знаете, люди часто And спрашивают меня often people о ask политической ситуации. about political situation. И я напоследок хочу сказать, я And I would человек like to небесного say, царства, I am a person of heavenly так же, kingdom, как и вы. just like you are. Поэтому мы за небесную политику. So we're for heavenly Но politics. небесная Yes. политика вне Израиля, она невозможна. But heavenly politics outside of Israel is impossible. И мы молимся за пробуждение. So we're praying в for Украине, revival in Ukraine, Америке. in America. И я побуждаю вас открыть And книгу Иезекииль, I want you to open the Последние book of стихи. Ezekiel, 37, 37, 38, 39. 39 chapter. Очень четкая картина, It's какая a- будет it's a всемирная, Exact picture of how межпланетная there will евангелизация be the whole worldwide, nationwide, Бога like Израиля. international, Бога Interplanetary interplanetary revival. revival. Yes, yes. Я соберу их домой, I will gather them home, Mhm. и я покажу, что я Бог and I will show them that I am God перед всеми in народами. front of И in нет front of all другого, кроме nations, меня. and there are no other than И я me. верю, что приходит это время, And I believe that the time которое написано в Исаии is coming, 44:8. what Isaiah 44:8 says. Там написано: «Вы мои It says, свидетели». "You are my witnesses." Пророк Исаия говорит о еврейском народе. A prophet Isaiah talks about Вы мои Israel. свидетели. You are my Есть ли Бог, witnesses. кроме меня? Is there a God except me? Нет другого. No other. Молитесь за еврейский народ. Pray for Jewish people. Молитесь за Израиль. Pray for Israel. Там не написано, если будет хорошее настроение. It doesn't say there if you're in a good В mood. псалмах написано: «Просите Psalms мира tell us, Иерусалиму». ask for peace for Israel, И for это принесет Jerusalem, громадное благословение в вашу and it will нацию. bring big blessings to your Независимо от того, где вы nations. нас сейчас Doesn't matter where смотрите. you're watching us from. Right. Но первую фразу Маша не переведет на иврите. First, you're going to pray in Hebrew. Oh, Perfect. Авину шебешамаем иткадеш шимха. Наш дорогой Отец, Our dear Father, исполнится Твоя воля. may your will be done. Мы приглашаем Тебя We ask you быть господином to be the Lord всего, что мы of делаем. everything that we Мы do. подчиняем нашу волю We Тебе. submit our will to you. Мы благословляем из середины нашего сердца From the bottom of our hearts, we bless каждого еврея, к которому мы every Jew прикасались. that we met, we Мы touched. благословляем Израиля. We bless Мы Israel. благословляем, Отец, народ Твой в Father, we рассеянии. bless your
nation that's still scattered. Независимо в какой стране. Doesn't matter which country, Но здесь сейчас, в but Америке, here right now in я America, говорю то, что записано в Твоем I say Слове. what your word says. Вместе с моими братьями и Together with my сестрами, brothers and sisters кто рассеял Израиля, who scattered Israel, тот и соберет его. will gather it back. Мы стоим на этом. And we stand on it. И мы говорим, гряди, And we Господи. say, come, Lord. Наше сердце истомилось. Our hearts are tired. Мы любим Тебя, We Отец. love you, Father. И мы любим Твой народ. And we love your nation. И мы ожидаем your небесный people. Иерусалим. And we're awaiting heavenly Israel, И мы heavenly провозглашаем Jerusalem. над земным Иерусалимом. And we proclaim on earthly Jerusalem, Даже если тьма покроет землю и мрак even if народы, darkness comes and covers the nations, над Тобой воссияет Господь. the Lord will arise above you. Аминь. Amen. 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 Thank you so much. I practiced this so many times, Я практиковался несколько раз. and I want to try to say Я your хочу name пытаться because сказать it's ваше important to имя. me. Для меня это важно. It's Natalia Krizhanovskaya. 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 There you go. All right. So as you're watching, come on, help me. Помогите мне Krizhanovskaya. сказать. Krizha. Krizhanovskaya. Krizhanovskaya.